jinsi ya kudesign poster kama hii. Kitu cha kwanza unachohitaji ni kufungua new document, ambayo mimi nafungua document ya kipimo cha Instagram ambayo ni 1080 pixels. Then after that natakuwa nifanye hii background iwe na gradient, so I use the gradient tool ambayo nimetengeneza gradient ya njano, nyeupe na njano ambayo kidogo imekolea. Then nikipitisha hivyo, make sure hii ni radio, utaona naweza nikapitisha ikawa something like this. So naipa like a little bit of bright color. Then naenda sehemu inaitwa Pix PNG kwa ajili ya kudownload picha zenye quality afu hazina background. Then nikiweka hivi, this is all the secret. So kilichobakia ni kuchukua text na kuandika ninachotaka kuandika. So nitaandika burger hapa. Now I want everything kiwe capital letter, so nitaenda kwenye my character, then nitaandika zote, nitabonyeza this means zote zitakuwa kwa capital letter. So nitasema scale it, alafu niweke down pale. Sasa ili kutengeneza effect nzuri, nitachukua this text then nitairusha kwa chini, alafu nitashikilia alt, nitaitoa copy kwa juu, then ile copy ya juu nitatoa all way fill ili ionekane kama hakuna kitu. Then nita double click, alafu nitaenda kuweka stroke. For this nitakuwa nimepata this effect hapa. Now I can use this technique kuendelea kupata effect kama hizi, means natakiwa ni select this text mbili. I have to take only one text, au acha nichukue another text na nitaweza nikaendelea kuandika kama vile T shilling, alafu iwe na the same stroke. So nitachukua this stroke alafu nitaileta hapo, sorry for that. Then naweza kashikilia alt na nika drop it down, nikasema niweke ile bei. So that's how we do it guys. Hopefully umeelewa. If you like to see more in depth tutorial kwenye hii, usiache kuacha comment chini na sisi tutaenda kutengeneza. Kuwa na siku njema.